Πριν από λίγη ώρα, φαντάζομαι το γνωρίζετε, δόθηκε στη δημοσιότητα η νέα έκθεση της Τρόικας για το δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα. Στη σελίδα 36 της έκθεσης, που αφορά την απασχόληση στο δημόσιο τομέα, σας διαβάζω επακριβώς τι αναφέρει. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει τη δέσμευσή της να μειώσει το δημόσιο τομέα και την απασχόληση τουλάχιστον κατά 150.000 την περίοδο 2011 μέχρι το 2015. Για την επίτευξη αυτού του στόχου αναμένεται να εφαρμόσει αυστηρά τον υφιστάμενο αριθμητικό κανόνα μεταξύ εισρωών και εκροών του προσωπικού, μείωση των συμβατικών της απασχόλησης και μεταφορά στο αποθεματικό της εργασίας για πλεονάζον προσωπικό 15.000 υπαλλήλους πριν από την απόλυσή τους. Σας ρωτώ ευθέως, αφού και η Επιτροπή μετήχε στη σύνταξη αυτής της έκθεσης, ζητείτε η απόλυση εργαζομένων από το δημόσιο τομέα φέτος στην Ελλάδα ως ένα από τα μέτρα ανάταξης ανταγωνιστικότητάς της? Thank you. Commission? Probably. Well, honourable members, ladies and gentlemen, as you know, the Greek situation in Europe is absolutely extraordinary, and in the last 2 years the Commission has made all efforts, together with other European institutions, and not just European ones, but also international financial institutions like the IMF, to find the right approach and to ensure that Europe as such, the economic and monetary union, becomes more stable and at the end also more dynamic. We can of course discuss various aspects of this experience in the Greek context and also in the wider European context, which in the recent months gives a picture of sliding back into a kind of recession, at least for the majority of the member states, but definitely a very difficult time for the so-called programme countries. In this context, the key is to restore financial stability, to ensure that after the adjustment period there will be a return to a stable financing of the real economy, and then to ensure that even in such times there is investment, and this is what the task force in Greece is working on. Recently, just a couple of weeks ago, we had an opportunity to meet Mr Papadimos in Brussels, together with the President of the Commission and about 8 commissioners working in the Greek context. We are doing our utmost to ensure that structural funds continue to flow, and the reforms that are implemented will result in regaining the competitiveness of the Greek economy. Thank you very much. And Mr Barnier will continue. Please. Oui, je voudrais juste ajouter, en exprimant naturellement notre compréhension pour ce que vient de dire M. Papanikolaou sur l'exigence, la dureté, la difficulté de mettre en œuvre ce programme national tel que la Troïka l'a recommandé, que nous avons avec la question grecque, votre pays, une situation exceptionnelle qui a justifié des mesures exceptionnelles. Et à la fois l'Union européenne, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international ont joué leur rôle, comme d'ailleurs les autorités grecques, en acceptant ensemble des mesures extrêmement dures. Moi, je voudrais relier cette question, Monsieur Papanikolaou, au débat que nous allons avoir pendant ce moment de question time, qui est la question de la croissance et de la compétitivité. Il fallait prendre ces mesures exceptionnelles pour sortir d'une situation exceptionnellement grave, et ça demande des efforts à tout le monde et d'abord au peuple grec. Mais moi, je voudrais exprimer la confiance que votre pays a de vrais atouts, à la fois par son économie touristique, qui est l'une des plus puissantes d'Europe, grâce à son patrimoine naturel, culturel et historique, une économie maritime extrêmement puissante, une capacité agricole extrêmement importante. Et donc, si nous allons en parler, le marché intérieur, qui est l'espace de l'économie grecque, ouverte, fonctionne bien, je pense que votre pays doit tirer sa part et jouer son rôle dans ce marché intérieur et retrouver là les bases de la relance
de sa croissance et pour l'emploi. Voilà ce que je veux dire. Pourquoi le cas de la Grèce est lié, comme d'autres pays, à ce que nous devons faire pour relancer la croissance, l'emploi, la compétitivité au sein du marché intérieur. Thank you. Mr. Papanikolaou, do you want a supplementary? Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις που μου δώσατε. Δεν μου απαντήσατε όμως συγκεκριμένα στο ερώτημα που σας υπέβαλα και επαναλαμβάνω. Έχουμε σήμερα μια νέα έκθεση της Τρόικας, η οποία αναφέρεται στον υπέρογκο δημόσιο τομέα. Τι μέλη γενέστε με τους ανθρώπους εκείνους, τους αριθμούς αυτούς, που αναφέρει η έκθεση ότι είναι πλεονάζον προσωπικό. Θα μπορέσουν να παραμείνουν και να συνεχίσουν να εργάζονται. Κύριε Επίτροπη, αντιλαμβάνομαι αυτά που μου είπατε, όμως η κρίση δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι και οι άνθρωποι. Και όλη αυτή την περίοδο με τις πολιτικές της Τρόικας, οι οριζόντιες περικοπές το μόνο που έκαναν ήταν να βαθύνουν ακόμη περισσότερο την ύφεση. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε, αλλά και πάλι είναι γενικές αναφορές. Μπορούμε να έχουμε πιο συγκεκριμένη προσέγγιση από εσάς. Thank you. Commission, yes, you have the floor in a minute, but can I just say it's my job to try and make sure as many colleagues get their questions in, and please can the Commission keep to its 1 minute or 2 minutes according to how many Commissioners are answering. Commissioner, you have the floor. Mr. President, honourable members, I believe the truth is, and there should be consensus, that in the pre-crisis years, a completely unsustainable financial situation developed in Greece. In an economy which has lots of capacities and potential, and also the Greek people are actually very hard-working people. We know that from the labour statistics. But the point is that this unsustainable financial situation was also partly due to the fact that too many people, and in an inefficient way, have been employed in the public sector. A restructuring has to take place. The efficiency and the effectiveness of the public administration has to improve, partly to run the economy and the public sector as such, but also to ensure that the European assistance through structural funds can be used in a more efficient way. We have made a lot of progress in this area. The European Social Fund was not very well implemented in the previous years, and in the last 1 year we managed to double the implementation, the absorption of the ESF, which helps directly job creation and also promoting enterprise, but also helps to implement the administrative reform. This is what we also discussed with Mr. Papadimos 2 weeks ago when he was in Brussels, and I will, at the end of this month, go to Athens and see on the ground how it is developing. Thank you very much.